Good morning, sir. Good morning, madam. Hello. Gayatri, continue. Yes. Yes, madam. Good morning, sir, and good morning, madam. My name is V. Shushmita. By seeing and watching English movies, we will be able to do and we will be able to do learning English, and we will be able to how to pronounce English words, and we can learn so much of things. And yeah, that's all, madam. Yeah, Shushmita. Yes, madam. So, how these English movies helpful to improve our communication skills in English? Madam, by watching English movies, we can learn so many things, madam, like how to pronounce words, and how to uh, how to get rid of grammar mistakes. Mm. We can learn so much of English from English movies, madam, and we can learn new phrases, new words, madam, which we don't know before. Mm. Yes, right. Apart from that, are there any uses? Avi kakunda, are there any uses? Yes, madam. When we go out, we will be able to do communicate with the people with English, madam, because English is the international language. So, మన can I talk in Telugu, madam? It's better. No problem. If you commit any mistakes, also no problem, Gayatri. Continue, Shushmita. Okay, I think. madam. Continue in English. No problem. When we go abroad or new places, there we don't know how to communicate with their languages. So we will be able to do communicate in English, because everyone know English nowadays, madam. So Okay. I think English is the best to communicate better and easy with people, madam. Okay then. Thank you, Shishmita. Thank Thank you. you for participating. And Thank you for the opportunity, madam. may I know the name of your college? Madam, PVC Government Junior College, Wildpad, madam. Chittoor PV district, Wildpad. Chittoor. Okay. Madam. Ma'am, can I say? Who is this Anjali? Yes, ma'am. Anjali, wait a minute. Let's go with one more question. Do you want to speak about this benefits of English movies, Yes, watching ma'am. English movies? Yes. Sir, shall we continue with Anjali, sir, with the same question? I think she already responded for another question. Not a Anjali. problem. Let her give permission. Let her talk. Okay. Okay, sir. Anjali, yes, ma, you can. So, watching movies in English can help to you understand English speakers better, sir. Watching movies in English helps to how to learn new words and improve your vocabulary. This includes natural English such as slang, idioms, and expressions. These are difficult to learn in a course book, ma'am. Learning English becomes more fun and enjoyable. Being familiar with words and correct pronunciation, using English in real life situations, becoming familiar with the slang. Okay, thank you, sir. Yes, Anjali, thank you. And in your voice, we are observing your nervousness. Okay, guess. Okay, na? No need to feel tension, amma. Every tension padoddu. Just feel free to share your views. Okay? Okay. Sorry to interrupt, ma'am. Anjali, I think you know me. So initial classes, I used to join for your sessions, right? So I know you are very energetic actually. So why are you feeling nervous? Season 3 cat and air. I think so. Okay. Yes, Anjali? sir. Yes, ma'am. Then let your She's brother calling speak. you. Come up with your next question. Yes. So my next question is how teamwork is important. Each and every one of us know teamwork is very, very important. So how
how the teamwork is important? Can one of you come up with the answer? Anusha, Lahiri. Yes, Lahiri. Ankita, do you want to speak? Yes, continue. Good morning, madam. Firstly, I would like to thank you for giving this opportunity, and it's my pleasure to introduce myself, madam, first. My name is Y. Ankita. I'm studying inter-secondary year from KSR Government Junior College. Teamwork is most important, madam. Hello? Yes, we are Ankita, listening. you are Continue. audible. Teamwork is most important, madam. Gita, please continue. Whatever you know, please share with us. Don't feel nervous. Feel free to talk to us, okay? Please continue. Thank you, sir. So is there a problem for you to switch on your video? Yes, sir. Please switch on your video. Sir, video on చేస్తే నేను మాట్లాడలేదు, sir. Okay, fine. If it is a problem, no worries. So feel free to talk to us. Imagine that we are your trainers. Okay, Lahiri madam to మాట్లాడుతున్నట్టు ఫ్రీగా మాట్లాడు. Just interact with us very freely. Don't afraid of the mistakes. Mistakes ఏమైనా చేస్తామేమో అని చెప్పేసి భయపడద్దు, nervous గా feel అవ్వదు. So whatever you know about teamwork, please share with us. Okay. My name is Y. Ankita, sir. I am basically from Kurnool district, but currently staying in Anantapur. Let me tell about my schooling, sir. I am studying KJBB School Door. I completed junior college education from KSR Government Junior College. About my family, we are 6 members in my family. My father is Surya Chandrasekhar. My father is a farmer. Teamwork is most important, sir. మనం టీమ్గా వర్క్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. Gita, try to frame some sentences in English. You have enough knowledge. I know it. So try to frame small sentences in English with the matter you know. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Can I, sir? Just wait, Anusha. We will give her some time, Ankita. So once she is done, I will give the chance to you. Okay. Okay, sir. Okay, Anusha. So Ankita. Sir, can I, sir? No. Please wait. Yes, sir. So when we are talking to someone, just respect others' opportunities also, please. Okay. Remaining, just mute yourself. So Ankita, please respect. Yes, sir. Yeah, please continue, Ankita. So you want to continue, or are you done? Are you done talking with us? Yes, sir. అయిపోయిందమ్మా టీమ్ బిల్డింగ్ గురించి నువ్వు చెప్పింది. అంతే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అంకిత, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డోంట్ ఫీల్ నర్వస్ ఎట్ ఎనీ మూమెంట్. ఇప్పుడు కూడా నర్వస్ గా ఫీల్ అవ్వద్దు. సో వాట్ ఎవర్ యు నో, ఐ నో యు నో ఎ లాట్ అబౌట్ టీమ్ బిల్డింగ్. సో టీమ్ బిల్డింగ్ గురించి ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ ఛాన్స్. ఇంగ్లీష్ లో చెప్తా, తెలుగులో చెప్తావా? విల్ యూ టెల్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు? అంకిత ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకో. Okay, fine. We'll get back to you later, Ankita. Thank you. Thank you for that attempt. So, Anusha. Anusha, please respond. Sir? You want to speak, right? Audible, sir? Yes, you are audible. Continue, Anusha. Team building plays an important role in our life. Without team building, we cannot succeed in any work. With team building, we can succeed
we can succeed in any work that, and also teamwork will develop new skills like leadership, self development, and life and a team. Without team we cannot do anything alone. Hello. Yes, Anusha, continue. You are audible. Hello. Anusha, వినిపిస్తుందమ్మా, కంటిన్యూ చేయి. And also to make a team, there are some elements like a trust, respect, and information, passing of information. These some of the elements which makes a team building very strong. And also with team we can do anything, like we know with team we can do like a project, and it is an important factor to organize anything. And also we can work closely, we can help each other, and also we can know our ability to solve our problems, and we can share anything with the team, and we can discuss, we can get rid of our problems by discussing with the team, and we can know the personalities, the characters of others, and we can know the others of strength and weakness, and we can move. Hello. Yes, Anusha, continue. And also team building is very important to everyone, and it is a great thing to be in a team. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello. Yes, thank you, Anusha. Thank you. Thank you very much. Okay, Sir? Anusha, I just need one thing. You haven't introduced yourself. So, what's your college name? Anusha, please respond, Amma. Anusha, unmute చేసుకోమ్మా. Anusha. Sir, I'm from KSR College, Anantapur district, sir. Your initial? C. Anusha. Sorry? C. Anusha, sir. T. C. T. Okay. C, sir. C. Yeah. P as in parrot, right? I will type in chat box, sir. Okay, Anusha. Thank you. Thank you, Anusha. I congratulate you because you have a vast knowledge about team building. So you give very lot of information regarding team building. So I appreciate it. Very good, Anusha, and all the best for your future. And so okay, here is your next question. So you all know about social networking, right? So what is the role of social networking in our lives, and how does it develop your English? So this is your next question. Susmita. Good morning, sir. Please continue. Yes, Good sir. morning, ma'am. Continue. Nowadays, everyone have their smartphones in their hands. Without smartphones, we will be nothing. But by the use of social media, we will be able to communicate worldwide, and we'll be able to do, and we can learn so much of English, so much of knowledge throughout the world. At the same time, there are some advantages and disadvantages also in the social media. Nowadays, youth are spending their valuable time on social media, and the advantages of social media is so many advantages are there. Some of there are, we can communicate with everyone throughout the world, and we will be able to learn whatever we want from social media. And social media is the best platform to
to share our opinion, to share our thoughts, and whatever we will be able to do. And at the same time, there are some disadvantages also. Nowadays, our youth are playing games like Free Fire, PUBG, and wasting their valuable time on those video games. So it is so bad for us. And at the same time, there are cyber crimes also. Nowadays, these are so dangerous. So we will be aware of it. And on social media, and that's all, sir. Yes, very good. May I know your name, please? Will V. you please tell Shushmita, me? madam. Sushmita, Yes, madam. PVC college from Chittoor. Yes, madam. Wildcard, madam. Okay, then. Good. So you are answering. This is the second question, kada? Yes, madam. Okay, very good, Sushmita. Thank you, madam. So you are aware of this most social media. So you said Yes, both the madam. advantages and Because disadvantages. I gave a presentation on the role of youth in nation's development, madam. So I gathered these all points from there, madam. Good participation, and Thank you. your communication skills also good, ma. As continue like this, okay, na? Thank you, ma'am. I wish Thanks for all the the success be opportunity, madam. yours in your future. Okay, then. Thank you. Thank you, Sushmita. Sunil GJC Urokonda, please unmute. Sunil Urmakonda. Sunil, please respond. Good morning to all of you. Let's begin. I would like to welcome everyone. Since everyone is here, let's get started. Sir, may I speak about environment, sir? Sir? Please wait. Yes, Sunil, yes, you can. Any change question, ma'am, or continue the Sir, same? Saina, sir. But he is comfortable, let him speak. Okay, sir. Then, okay, Sunil. Sunil, is this the first time you're talking, or you already gave the answers before? Yes, sir, first time. So that is different, Sunil, right? Okay. Yes. What's your initial? Sir? Your Sir, initial, sorry. Sunil? Sir, sorry, sir. That's not audible. Your surname? My surname is Buldagavi Sunil, sir. G. B, sir. B. Yes. B. Okay, fine. B. B, sir. Bal B. B, Sunil. Okay, Sunil, continue. Sir, I would like to Yes, continue. speak about environment. Environment. Yeah, continue. Sushmita, please be in mute. Okay. Susmita, please mute yourself. Okay, sir. Okay, sir. My name is Sunil, Sunil. please continue. My name is Sunil. I am studying second year MPC English medium in Government Junior College at Urukonda Mandal. It belongs to Anandpur district. Firstly, my name is Firstly, my father's name is sir. Yes, sir. Actually, Sir. I think your signals are poor. Okay, continue. Now it's clear. Firstly, my father's name is Iranna, Mr. Iranna. My mother's name is Mrs. Malikamma. And I have an elder brother. His name is Anil Kumar. So now I speak about environment. Environment is nothing but our source. Environment is nothing but source of our life. It is nothing but our surroundings. So I will speak one example for environment. Some people think they are very grow in knowledge and technology and globalization. Okay, they are uh, improve their knowledge and technology, but they are not improve their nature and environment. When they are save and improve our nature, that's not for that's for our next generation. And second one is humans are cut the trees and say slogans for trees. So they are say slogans, then that slogans are put into their eternal life. Then
save the nature, and environment is save us. And third one is we have only land 21% of 100% in your world. So when we are disuse the whole world, whole land where we are live, so that Sunil, don't disuse there are some pages. Sir? Sir? Your voice Sir, is may I breaking, Sunil. Sir, There I'm is a correct problem with with your hotspot, sir. signals. I'm correct with hotspot, sir. Okay, okay, Sunil. Thank you for the attempt. You attempted really well. Okay, we will give chance to other one. Okay, thank you, Sunil. Okay, So I sir. appreciate your effort for participation. Very good, Sunil. Okay, sir. Thank you. Sir, thank to all on the APCCD program. Anuradha ma'am, continue with the next question. Yes, sir. Yes, sir. Can I mute? Yes, ma. Sunil, you can mute yourself. Okay, then very good. So here is the next question, children. How do you tell me about your daily routines? Any one of you. What are your daily routine activities? Sir, Sai sir. Saina sir. Amma, any one of you tell me about your daily routine activities. Yan Monica, please unmute. Monica. Sanjay Aruna. Monica, please respond. Ma'am, remaining, previous lo cheppina vallu cheppocha ma'am leకపోతే Or else let's give chance for the new one, sir. And Prashanti, she not at all participated till now. Prashanti. And Prashanti. Okay, ma'am. Please unmute amma. Prashanti. Prashanti. Sharda Begum. Prashanti, and Prashanti, please unmute yourself. Or Sharda Begum. Okay, then we'll go with the Sharda Begum. Good morning. Sharda, once please check your network Someone is signal. talking. Good morning. Sharda Begum, switch on your video. Nagbabu sir. Sir. ఒకళ్ళు మెసేజ్ చేశారు బి హృదయ అంట, వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేయండి. బి హృదయ సార్. 1 second. బి హృదయ. yes. మౌనిక. చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళలో ఎవరినైనా ఒకళ్ళని అన్మ్యూట్ చేయండి. ఓకే సార్. మౌనిక ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అమ్మా. మౌనిక. Anyone? Good morning, sir. Continue. Monica, voice audible. Continue. My life daily routine is I wake up at 6 o'clock and I brush my teeth, then take a Sir, bath. can I speak? I get a dress. Prashanti, wait for 2 minutes. Other continue the section. Nagbabu sir. Ma'am, sir. సార్ సిగ్నల్స్ బాగున్న వాళ్ళని ఎవరైనా అన్మ్యూట్ సార్, బికాజ్ షీ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు స్పీక్. బట్ మీకు ఏమైనా వినిపిస్తుందా? లో వస్తుంది సార్, బాగా స్ట్రక్ వాయిస్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ అవుతుంది వాళ్ళది. వాయిస్ బాగా బ్రేక్ అయిపోతుంది సార్. ఓకే, ప్రశాంతి. Yes, sir.
అందుకే Continue. Sir. బాగున్న వాళ్ళని ఒకసారి unmute. Yes, Okay, sir. sir. Okay. I'm N. Prashanti studying senior CEC in JGC Guntur, sir. I usually get up at 5 a.m. Then I brush my teeth and have a cup of tea. Next, I go for a morning walk and return by 7 a.m., sir. Next, I take bath. After taking bath, I have a breakfast. Last, I study up to 9 a.m. Then I make myself ready to go college. I take my books and lunch box and wait at the bus stop for our college bus, sir. Our classes start at 10 a.m. We have lunch break from 1 p.m. to 2 p.m. During this time, I take lunch. Our classes continue from 2 p.m. to 5 p.m., sir. After 5 p.m., I go to playground to play games for some time. I come back at 6:30 p.m. to my home. I take bath and watch TV for some time, and I used to pray for some time. After that, I used to recollect my what I'm doing till now from morning to evening, and I used to recollect the memory what I have studied, what my teachers told me, what they had taught me, and you used to remember and recollect that memory. I used to read what I have studied and written on paper without seeing, sir. Then I have a dinner at 9 p.m. After that, I go to bed, sir. Thank you, sir. Sir, am I audible? Hello? Okay, Yes, okay. yes, Audible, Prashanti. Thank Your you, college sir. name, Prashanti? JGC Guntur, sir. Prashanti, your college name? GJC Guntur, sir. Okay. Okay, Prashanti. Yeah, very good, Prashanti. Thank So you, sir. the levels of your understanding are quite high, and you made an excellent attempt, and also your communication skills are good. So the only thing missing is we are not able to see your body language. Is there a Sir, problem that with your is camera? not working, sir. That's why. Okay, okay, fine. That's accepted, Prashanti. We know that. Not an issue. Okay, very good, Prashanti, and all the best for your future. Thank you, sir. Please mute yourself. Prashanti. Yeah, please mute yourself. Okay, so now the next question. So what are the advantages of reading English newspapers? Okay, what are the advantages of reading English newspapers? So that is the question. Who want to share your answers? Please raise your hand. Chaitanya, please unmute. Chaitanya. MPL. Chaitanya. One second, Nagbabu sir. Anuradha ma'am, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Anuradha ma'am? Yes, sir. I'm here. Am I audible, sir? So, yes, there are some disturbances, ma'am. It's okay. Now, students will be giving the answer. Please note. Okay, okay, sir. Okay. Okay, Nagbabu sir. Hand raise is not unmute cheyandi. And the question is, what are the advantages of reading English newspaper? That is the question. ఓకే మీ సెల్ఫ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా మీ పర్మిషన్ ఉంది సెల్ఫ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి Yes, sir, can I say? Sir, I'd like to answer. ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ రావద్దమ్మా ప్లీజ్. ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళు ప్లీజ్ గివ్ ఛాన్స్ ఫర్ అదర్స్. మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆల్రెడీ Sir, యా, హూ ఇస్ దిస్? good morning, sir. My name is B. Hridaya. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. వన్ సెకండ్ హృదయ, వన్ సెకండ్. మీ పక్కన మొబైల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ మొబైల్స్ కొంచెం దూరంగా ఉండండి అమ్మా, ఎందుకంటే మైక్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్.
Sir, please only unmute Hrudaya, sir, Nagababu, sir. Hridaya. Shiva, sir, has she completed? Has she participated? Saina, sir, Hrudaya? Hridaya, please unmute. No. She's there. Oh. Yes. Okay, then we will go with her. Okay, na? Hridaya, please unmute. Morning, sir. My name is B. Hrudaya, Government Junior College for Girls, Chittoor District, Madanpalli. My trainer name is Lahari ma'am, and my spoke name is Harinayak sir. Today I am talking about the advantages of newspaper. Reading newspaper is a good habit that can provide a great sense of educational value. It carries information about politics, economy, entertainment, sports, business, industry, trade and commerce. With this habit, it will not only enhance your knowledge about general information, but it will likewise improve your language skills and vocabulary. Many people have habits of reading daily newspapers that their days seem incomplete without talking hold of early morning newspapers. Newspapers carry the news of the world. Newspapers provides news about a country's economic situation, sports, games, entertainment, etc. Reading newspapers will improve our knowledge in general, and it will be easy for you to relate to other people who often talks about current events. Okay, thank you, sir, for this opportunity. Yes, Hrudaya from Chittoor, GJC Girls, Chittoor. Yes. Am I right? Yes, madam. Yes, Madanpalli, Hrudaya. ma'am. Madanpalli. Okay, very good, Hrudaya. Thank you for participating in this activity. And you have a lot of knowledge about reading a newspaper. Am I right? Yes, ma'am. So, do you have a habit of reading newspaper, English newspaper? Yes, ma'am. The Hindu, ma'am. Very good. Yeah, You Hindu said, newspaper. so each and every point what you have covered in your answer, really all those are good. And may I know which skills can we improve by reading newspapers? Out of LSRW. Some internet connection. Hello, madam. Okay, by reading It's not newspapers, audible. am I audible now, Hridaya? Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. So may I know which skills do we improve by reading English newspapers? ఏ skills improve అవుతాయి మనకి? About Am I clear with my question, Hrudaya? madam, some internet connections will be issues. Okay then. Very good, ma. Please be in mute. Okay, yeah, Mary okay. Akanksha Gaigapati. Very good. Prashanti, you responded in the chat box. Good. We can improve our reading skills, speaking skills. Okay then. Okay, we will go with the next question. Wait a minute. 1 minute. So the next question is, do you think friendship is an important relationship? If yes, why? In our lives, do you think friendship is important relationship? If yes, if your answer is yes, why? If your answer is no, why? Friendship అనేది మన లైఫ్ లో గుడ్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇంపార్టెంటా కాదా? ఎస్ అయినా నో అయినా యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ వ్యూస్. Who is ready to answer? Madam. Shushmita. Yes, madam. Let's give chance for the new one. Okay, na? Wait a minute, Shushmita. Okay, ma'am. Good morning, ma'am. May I know who is this? Divya? Ma'am. Yes, ma'am. Divya from Amudala Valsa. Okay then. Okay, Divya, continue. My name is Divya, ma'am. I'm studying in inter second year MPW. My college name is Government Junior College, Nalavalasa.
Yes, okay, continue, Divya. Good friends is, ma'am, I'm Telugu medium, ma'am. No issues, Divya. Problem ఏం లేదమ్మా. ట్రై చెయ్యి. సో వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ స్పీక్, ట్రై టు స్పీక్. మిస్టేక్స్ ఉన్నా పర్లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక 25 డేస్ నుంచి నువ్వు ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ వింటున్నావు కదా. సో ఎలా సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి కొంత Yes, ఐడియా sir. ఉంటుంది నీకు. సో నీకు వచ్చిన భాషలో మిస్టేక్స్ వచ్చినా పర్లేదు, బట్ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ మాట్లాడు. ఓకే. Divya, no need to feel Friends nervous. is a good Bhaypadoddu. friend. My best friend is Navya, ma'am. My friend is helping nature and the food. Other దివ్య, మనకి ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. రిలేషన్షిప్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంటా కాదా? సార్ నో ఫస్ట్. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్. సో వై ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్? అసలు ఫ్రెండ్షిప్ అనేది మనకి ఫ్రెండ్ అనేది ఎందుకు అవసరం అనేది యూ హ్యావ్ టు సే ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. ఓకేనా? నో నీడ్ టు ఫీల్ టెన్షన్ పడొద్దు. టెన్షన్ పడితే తెలిసింది కూడా మర్చిపోతావు. ఓకేనా? నో నీడ్ టు ఫీల్ నర్వస్. ఎస్ దివ్య, యూ కెన్ కంటిన్యూ. సారీ మ్యామ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. తెలుగులో చెప్పమ్మా, పర్లేదు. దివ్య, నాగబాబు సార్, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఎస్ సార్, ఆడిబుల్ సార్. మా దివ్య, వినిపిస్తుంది అన్నమాట. నువ్వు చెప్పాలనుకున్నది తెలుగులో అయినా చెప్పు, పర్లేదు. ఫ్రెండ్షిప్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో? సార్ ఫ్రెండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్ ఉంటేనే కదా సార్ ఏదైనా తెలియని కూడా చెప్తారు సార్ వాళ్ళు. ఇంకా ఏ విషయమైనా కూడా తెలియని కూడా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు. ఇంకా ఈ విషయంలో అయితే ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తారు సార్. అంతే సార్. ఓకే దివ్య, వెరీ గుడ్. సో you clearly explained why friendship is important in life. So one thing I suggest you, సో కొంచెమైనా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. సో మీరు తెలుగు మీడియం అయినా కానీ, బికాజ్ వీ నో, సో ఇప్పుడున్న సొసైటీలో ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది. సో ఎటువంటి జాబ్ కి మనం వెళ్ళాలన్నా కానీ దే ఆర్ సీయింగ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. సో ఆ విషయంలో కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్. ఓకే సార్, I'll try. Yeah, okay. Thanks, sir. N Manisha, please respond. N Manisha, VJC for Girls, Guntur. Yes, sir. You can speak. Sir, friendship గురించి చెప్పనా సార్? Sir, continue question. Any other change questions? Yes, sir. Nagbabu, చెప్పండి. Good friends and change. Who is the student? Manisha. Okay, Manisha. So sir, choose one topic. Choose any topic from personality development on which you can speak. Okay. సార్ మళ్ళీ చెప్పరా?
నీకు అమ్మా, వచ్చిన నువ్వు టాపిక్ ఏదైనా ఒక ఇంగ్లీష్ లో టాపిక్ చూస్ చేసుకో. సార్ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్పొచ్చా సార్? చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్షిప్ గురించి. ఓకే, పర్సనాలిటీ సారీ మోటివేషన్ ఇంగ్లీష్. గురించి చెప్పగలవమ్మా? మోటివేషన్ గురించి, వై సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అన్న దాని గురించి చెప్పగలవా? సార్ ఐ విల్ ట్రై సార్. కొన్ని ఏదైతే చెప్పగలవో ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్పగలవా? ఎస్ సార్. Okay, then talk about friendship. So why, how friendship is important in life? Friendship అనేది లైఫ్ లో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? Friendship can enrich your life in many ways. Good friends teach you about yourself and change you to be better. They encourage you to keep going and celebrate your success with you. But friends do a lot more than give you shoulder to cry on. They also have a positive impact on your health. And some research says friendship are just as important to yours well. Beginning as having strength, social good friends teach you about yourself. Nisha, And are you talking? yes sir. Okay, continue. Yourself and challenge you to be better. They encourage you to keep going when times get tough and celebrate your success with you. It turns out that healthy relationships actually contribute to good physical health. Having a close friends can decrease your risk of health problems. Have strong good friends always help you in any situation. They keep supports you. They are like our family. Thank you, sir. Yes, Manisha, have you completed? Yes, ma'am. Okay, then. Thank you, Manisha. Sir, do you want to speak anything? Sign us, sir. Anuradha ma'am? Yes, sir. I think she's done. Okay. Yes. Manisha? Manisha, very good, Manisha. So I like you want to respond and you want to share with everyone what you feel about friendship. You have given some quite information as well. And I congratulate you for that. Okay. And all the best for your future, Manisha. Okay, thank you. Nagababu, sir. Sir, tell me, sir. So, sir, shall we wind up the session? Closing notes ఇచ్చేసి ఇంకా సెషన్ వైండ్ అప్ చేద్దాం. ఓకే సార్. Anuradha ma'am, you want to speak? Yes, sir. Yes. Okay, thank you, children. Thank you for participating in this Viva session. All of you have done a good job, Amma. Prati okkaru kuda, each and every student from, especially from KSR Anantapur district, every students, they are coming forward and very good. You have participated good. Your participation is really impressive. Your communication skills are impressive. Try to continue like this. Okay, now practice makes a man perfect. All of us know. If you are committed to any mistakes in the English communication, just feel free. You continue like that, then you will become fluent in English. Okay, na? So opportunity anedi eppudo okasari vastundi. You have to utilize that opportunity whenever you get. ఈసారి కాదు నెక్స్ట్ చెప్దాంలే అని కాకుండా whenever you will get the opportunity, you have to utilize that. You have to show your talents, you have to show your creativeness. Okay na? So for batch 1 students, all the very best for your future, Amma.
Okay. Thank you, one and all. Have a great day. హర్ష గుమ్మడి ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అమ్మా. ఇంకా ఈరోజు సెషన్ అయిపోయింది. ఒకటి ఎవరైనా మాట్లాడాలి అనుకుని మాట్లాడలేకపోయిన వాళ్ళు ప్లీజ్ డోంట్ ఫీల్ అంటే నేను మాట్లాడలేకపోయినా అని చెప్పేసి ఫీల్ అవ్వద్దు. సో ఇంకా కూడా మనం వైవా సెషన్స్ అనేవి పెట్టుకుంటాం. అండ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఎంతూసియాస్టిక్ యు ఆర్. మీరందరూ కూడా ఎంత ఇంట్రెస్టెడ్ గా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ యు ఆల్. మీ అందరినీ కూడా కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను ఫర్ బీయింగ్ షో పేషెన్స్ అండ్ షోయింగ్ దిస్ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ సెషన్స్. ఈ సెషన్స్ లో ఇంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టుకుని అందరూ కూడా ఇంకా నేర్చుకోవాలన్న తపన ఐ లైక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, సో దిస్ ఈస్ మై సజెషన్ ఫర్ యూ ఆల్. సో జనరల్ గా ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ద మిస్టేక్స్ వస్తాయేమో అని చెప్పేసి చాలా భయపడుతూ ఉంటారు. మై అడ్వైజ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ మిస్టేక్స్ టు గెట్ బెటర్. మీరు లైఫ్ లో ఎదగాలి అంటే మిస్టేక్స్ చేయాలమ్మా. సో వెన్ యూ డూ కమిట్ ఎ మిస్టేక్, దట్ ఈస్ వెన్ యూ లెర్న్. ఆ మిస్టేక్ మనం చేస్తే అది మిస్టేక్ అని తెలిసినప్పుడే కదా మీరు నేర్చుకుంటారు. సో నెవర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. ఎప్పుడు కూడా మీరు మిస్టేక్స్ కి భయపడద్దు. బట్ మేక్ షూర్ దట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ మిస్టేక్స్. మీ మిస్టేక్స్ నుంచి మీరు నేర్చుకోవాలి. ఒకసారి చేసిన మిస్టేక్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోండి. అండ్ ఫ్రమ్ డే టు డే, ప్రతి రోజుకి కూడా యూ హ్యావ్ టు గెట్ బెటర్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ పర్సనాలిటీ అండ్ యూ కెన్ రీచ్ బెటర్ పొజిషన్ ఇన్ యువర్ కెరీర్. ఓకే, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ టీమ్. సో మీ అందరికి కూడా గుడ్ లక్ అమ్మా, మీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ కి అండ్ మీ ఫ్యూచర్ కి కూడా. సో స్టే ఫోకస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్. సో ఐఎమ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ సమ్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళ విజన్ కి వాళ్ళు ఏమైతే అచీవ్ చేసుకోవాలనుకున్నారో ఇప్పటి నుంచే చాలా ఫోకస్డ్ గా ఉన్నారు, చాలా డిటర్మైన్డ్ గా ఉన్నాడు. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ దెమ్ అండ్ ఐ విష్ దెమ్ గుడ్ లక్. ఓకే, సో ఆన్ దిస్ నోట్ వీ విల్ ఎండ్ టుడేస్ సెషన్. సో ముందు కూడా ఈ సెషన్స్ లో ఇంతే అటెంటివ్ గా మీరు అటెండ్ అయ్యి బాగా విని ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకోవాలి. అండ్ మీ అందరికీ కూడా అవి యూజ్ అవ్వాలి. అండ్ షేర్ దీస్ పాయింట్స్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే ఇందులో జాయిన్ అవ్వలేకపోయారో వినలేకపోయారో మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి. బికాస్ నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ చేస్తే మనకి కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో షేర్ ద నాలెడ్జ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీవన్ గుడ్ లక్. సో దట్స్ ఇట్. నాగబాబు సార్. Sir, excuse me, sir. Sorry to interrupt you. Okay, Kundana. Sir, thank you, Sainar sir and Anuradha ma'am for this Viva. We are so pleased to have you both as our Viva members. Thank you very much, sir. Okay, Kundana. Thank you so much. Thank you, Nagbabu sir. Do you want to add anything? Daily చెప్పేది సార్. Okay. Okay, sir. Then we will end the session. Okay, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And Nagbabu sir, thank you for the support you have given to us. Nagbabu sir and boss Srivani ma'am, thank you for supporting Srivani ma'am us. also. Okay, thank you, madam. Thank you, sir. Okay, students. Meet to Monday. Okay, bye. Take care.